Olá, pessoal! In Portuguese, the word falta is often associated to sports, as in the referee called a foul. O árbitro marcou falta. But did you know that the verb faltar has nothing to do with going against the rules of a sport? If you didn't, I invite you to grab your notebook and join me. It wasn't until a student of mine, Thomas, asked me about the words falta and faltar that I realized how challenging those words are for Portuguese learners. That's why in today's lesson you are going to learn some of the main uses of the verb faltar in Brazilian Portuguese. Let's get started. Use faltar to say that there is a certain amount of time left before something happens or before something ends. For example, summer is only 4 weeks away, or 4 weeks to go to summer. Em português, faltam. Faltam apenas 4 semanas para o verão. Faltam apenas 4 semanas para o verão. With this verb, it's common to have a sentence structure in which the subject comes after the verb. Faltam what? Apenas 4 semanas para o verão. Let's see other examples. Só faltam alguns dias para as minhas férias. Yeah, just a few days to go to my vacation. Só faltam alguns dias para as minhas férias. Falta pouco tempo. There isn't long to go. Falta pouco tempo. Or simply, falta pouco. Falta pouco. By the way, when telling the time, if you want to say, for example, it's 10 minutes to 3. Yeah, it's 10 to 3. In Portuguese, you can say, são 10 para as 3. São 10 para as 3. Or, faltam. Faltam 10 para as 3. Faltam 10 para as 3. You should also use faltar to say that there are a particular number of things remaining to be dealt with. For example, I have 5 episodes to go until I finish the season. Faltam 5 episódios para eu terminar a temporada. Faltam 5 episódios para eu terminar a temporada. Another example. Faltam 2 provas para eles entrarem de férias. Faltam 2 provas para eles entrarem de férias, meaning that they have 2 exams to go before their vacation starts. Faltar is equivalent in meaning to missing when you want to say that part of something is missing. Yes? Faltam 3 botões no meu casaco. Sim. 3 buttons are missing from his coat. Faltam 3 botões no seu casaco. Faltam 3 botões no seu casaco. Oh, faltam muitas páginas nesse livro. There are many pages missing from that book. Faltam muitas páginas nesse livro. Está faltando alguma coisa ali. Está faltando alguma coisa ali. Something is missing there. Meu robô ainda não está completo. Falta a cabeça. Oh, Lord, his robot is not ready yet. The head is missing. Seu robô ainda não está completo. Falta a cabeça. Falta a cabeça. Faltar is also equivalent to missing if you want to say that someone or something hasn't been included, but it should have been. For example, the kids are going on a field trip, on a school trip, and I want to make sure no one is missing. Quero ter certeza de que não falta ninguém. Quero ter certeza de que não falta ninguém. Let me double check. Falta alguém? Is anyone missing? Falta alguém? Falta. Quem está faltando? Who is missing? Quem está faltando? Está faltando o Marco. Marco is missing, but his name is not on the list. Oh, no.
The list is incomplete. One name is missing from it. A lista está incompleta. Está faltando um nome. Está faltando um nome. Moving on. If you miss someone, something, doing something, and that makes you feel kind of sad, don't use faltar, but sentir falta. Sentir falta. For example, our friend. Our friend is moving to the countryside. We'll miss you. Vamos sentir sua falta. Vamos sentir sua falta. I'm missing him already. Yeah. Já estou sentindo sua falta. Já estou sentindo sua falta. Well, since moving to the countryside, he misses the comfort of the city. Desde que se mudou para o campo, ele sente falta do conforto da cidade. Desde que se mudou para o campo, ele sente falta do conforto da cidade. Ele sente falta de um ar-condicionado mais potente. He misses a more powerful air conditioner. Ele sente falta de um ar-condicionado mais potente. Faltar also means to be absent. For example, he was absent from work yesterday. Ele faltou ao trabalho ontem. Ele faltou ao trabalho ontem. Por que você faltou ao trabalho ontem? Faltei porque tinha uma consulta médica. Ele faltou ao trabalho porque tinha uma consulta médica. Será que ele também faltou ao futebol? Use the verb faltar to say that a particular thing is lacking in something or someone. For example, this company is lacking qualified people. Faltam pessoas qualificadas nesta empresa. Faltam pessoas qualificadas nesta empresa. They lack investment in training. Falta investimento em treinamento. Falta investimento em treinamento. Falta planejamento estratégico. They lack strategic planning. Falta planejamento estratégico. Concordo, Bia. Para mim, falta investir em treinamento e falta fazer um planejamento estratégico. You just learned a few uses of the verb faltar. Now, how about the noun falta? Which are some of its uses? In the pinned comment, there are some sentences where the noun falta, not the verb faltar, but where the noun falta is being used. Are you able to understand its main uses? Try to provide a translation to those sentences. Again, I'm not looking for professional and accurate translations, but for attempts. And if you enjoy challenges, I recommend you watch that video and learn some verbs that are absent in English. Yes. Thanks for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau. Não falte a próxima aula.